Hi friends, welcome back to Sharp's Chemist Park. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബയോഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നെറ്റ്, സെറ്റ്, ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ ഒരു PG ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the ligand system present vitamin B12 is option A porphyrin, B chorin, C phthalocyanin, D crown ether. Answer option B chorin. Superoxide dismutase contain the metal ion. Option A zinc 2 and nickel 2, B copper 2 and zinc 2, C nickel 2 and cobalt 3, D copper 2 and iron 3. Superoxide dismutase contains copper 2 and zinc 2 metal ions. It converts superoxide ion into oxygen and hydrogen peroxide. So the answer is option B copper 2 and zinc 2. The oxidation state of iron in methemoglobin is option A 3, B 2, C 4, D 0. Answer option A 3. It is a form of hemoglobin that contains ferric ion. Methemoglobin cannot bind oxygen. If methemoglobin is excess in our body, the blood becomes abnormally dark bluish brown, and the disorder is known as methemoglobinemia or blue skin syndrome. Next question, patients suffering from Wilson's disease have option A low level of copper zinc superoxide dismutase, B high level of copper zinc superoxide dismutase, C low level of copper storage protein ceruloplasmin, D high level of copper storage protein ceruloplasmin. Answer option D high level of copper storage protein ceruloplasmin. Ceruloplasmin is the major copper carrying protein in the blood. The number of histidine amino acid nitrogen atoms coordinated to bimetallic active site of oxyhemocyanin and oxyhemerythrin respectively are option A 2, 3 and 3, 3, B 3, 3 and 2, 3, C 3, 3 and 2, 2, D 2, 4 and 3, 2. Answer option B 3, 3 and 2, 3. അത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. The biological functions of carbonic anhydrase and carboxypeptidase A respectively are option A interconversion of CO2 and carbonates and hydrolysis of peptide bond, B gene regulation and interconversion of CO2 and carbonates, C gene regulation and hydrolysis of peptide bond, D interconversion of CO2 and carbonates and gene regulation. Answer option A interconversion of CO2 and carbonates and hydrolysis of peptide bond. The correct set of the biologically essential element is option A iron, molybdenum, copper, zinc, B iron, copper, cobalt, ruthenium, C copper, manganese, zinc, silver, D iron, ruthenium, zinc, magnesium. Answer option A ആണ് iron, molybdenum, copper, zinc. Reason manganese and ruthenium are not biologically essential elements. ഇപ്പോൾ ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലും മാംഗനീസോ അല്ലെങ്കിൽ റുഥീനിയോ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. High dose of dietary supplement zinc sulfate for the cure of zinc deficiency. Option A reduces myoglobin, B increases iron level in blood, C increases copper level in brain,
D. Reduces copper, iron and calcium levels in body. Answer option D ആണ്. Reduces copper, iron and calcium levels in body. The extent of pi electron conjugation in macrocyclic rings of first one heme, second one coenzyme B12 and chlorophyll follows the order. Answer option A ആണ്. 1 greater than 3 greater than 2, അത് heme greater than chlorophyll greater than coenzyme B12. The reduction of nitrogen to ammonia carried out by the enzyme nitrogenase NEAT. Option A 2 electrons, B 4 electrons, C 6 electrons, D 8 electrons. Answer option D 8 electrons ആണ്. Reaction N2 plus 8H plus 8 electron gives 2NH3 plus H2. Carboxypeptidase contains option A zinc 2 and hydrolyzes CO2, B magnesium 2 and hydrolyzes CO2, C zinc 2 and hydrolyzes peptide bonds, D magnesium 2 and hydrolyzes peptide bond. Answer option C zinc 2 and hydrolyzes peptide bonds. The metal present at the active site of the protein carboxypeptidase A is option A zinc, B molybdenum, C magnesium, D cobalt. Answer option A zinc. Tetrahedrally coordinated zinc 2 plus ions is present at the active site of the protein carboxypeptidase A. The biological functions of the cytochrome P450 and myoglobin are respectively option A oxidation of alkene and oxygen storage, B oxygen transport and oxygen storage, C oxygen storage and electron carrier, D electron carrier and oxygen transport. Answer option A oxidation of alkene and oxygen storage. Iron sulfur clusters in biological systems are involved in option A proton transfer, B atom transfer, C group transfer, D electron transfer. Answer option D electron transfer. In biological systems, the metal ion involved in the dioxygen transport besides iron is option A cobalt, B zinc, C magnesium, D copper. Answer option D copper. Hemocyanins are oxygen carrying copper containing proteins. The deoxy form of a hemocyanin is colorless and contains copper 1 while oxygen binding results in the blue copper 2 form. The amino acid side chain high affinity for Ca2 plus and Cu2 plus in metalloprotein is option A carboxylate in both the cases, B imidazole in both the cases, C carboxylate for Ca2 plus and imidazole for Cu2 plus, D imidazole for Ca2 plus and carboxylate for Cu2 plus. Answer option C ആണ്. Reason hard nucleophiles tend to react hard acid and soft nucleophiles tend to react soft acid. അതായത് HSAB കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത്. Therefore carboxylate എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ബേസ് ആണ് ഫോർ Ca2 പ്ലസ് ഹാർഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് imidazole borderline base ആണ് ഫോർ Cu2 പ്ലസ് borderline acid. So according to HSAB concept the answer is option C. Zinc in carbonic anhydrase is coordinated by 3 histidine and 1 water molecule. The reaction of CO2 with this enzyme is an example of option A electrophilic addition, B electron transfer, C nucleophilic addition, D electrophilic substitution.
Answer option C, nucleophilic addition. In biological systems, the metal ions involved in electron transport are option A, Na plus and K plus, B, zinc 2 plus and magnesium 2 plus, C, Ca 2 plus and Mg 2 plus, D, copper 2 plus and Fe 3 plus. Answer option D, copper 2 plus and Fe 3 plus. In the transformation of oxyhemoglobin to deoxyhemoglobin, option A, Fe3 plus in the low spin state changes to Fe2 plus in the high spin state. തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിയോക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ Fe3 പ്ലസ് ലോ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് Fe2 പ്ലസ് ഹൈ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. In photosynthesis, the predominant metal present in the reaction center of photosystem 2 is option A, zinc, B, copper, C, manganese, D, iron. Answer option C, manganese. A well-known naturally occurring organometallic compound is option A, vitamin B12 coenzyme, B, chlorophyll, C, cytochrome P450, D, myoglobin. Answer option A, vitamin B12 coenzyme. It contains a cobalt carbon bond, that is metal carbon bond. Among the following pair of metal ions present in nature, the first one functions as an electron transfer agent and the second one catalyzes the hydrolysis reactions. The correct pair is option A, iron and zinc, B, magnesium and iron, C, cobalt and molybdenum, D, calcium and copper. Answer option A, iron and zinc. Iron ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് കാറ്റലൈസിസ് ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. The red color of oxyhemoglobin is mainly due to the option A, DD transition, B, metal to ligand charge transfer transition, C, ligand to metal charge transfer transition, D, intra-ligand pi to pi star transition. Answer option D, intra-ligand pi to pi star transition. The number of oxygen molecules that a molecule of hemerythrin can transport is option A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Answer option A, 1. In marine invertebrates, oxygen is transported by hemerythrin. Hemerythrin, a non-heme iron containing protein ആണ്. Hemerythrin can transport one oxygen molecule. Oxymyoglobin MbO2 and oxyhemoglobin HbO2 4 times respectively are option A, paramagnetic and paramagnetic, B, diamagnetic and diamagnetic, C, paramagnetic and diamagnetic, D, diamagnetic and paramagnetic. Answer option B, diamagnetic and diamagnetic. Thanks for watching.